Oya kema umanchwa o muriri na okwanire andonse asobete na nokwena kwanene wenda tutwara chinga kichire chingia na bayoka gokya amone mirure to kurega ki CTV charegira Chinsa Ikomi chabon mugaroba chinga kingo kwariane ase ayatikire Chinsa Ikomi ali ngomanya ali genda tokweni kwa kurase Chinsemo iriane Boniface Ongeri kabanenche wekomadio aya na ayatikire chinga kichi ime ya CTV. Mwanshumulilia ni utawachaka ayatikire Chinsa Ikomi Agosto kwa na egatsini ya CTV ya kuwatrana amo na Kenyatta University Teaching Referral and Research Hospital, the University of Manchester Cancer Research Center, UK International Development, National Institute for Health and Care Research, na waigo serikali ya county ya Kisii walitukolia lero bachaka erodisho ya matukabire yokumanya abananchi igoro yobuya wokogenda nyagitari korengo buriri bwa cancer inchira yowaitia endagira gose esophagus cancer erodisho yigane gekorekana litukolia lero na bwankyo Jumaine abasiri litukolia lero bawo chokana na Chinsemo je constituency cha Nyaribali cha Nyaribali masaba amone bunge yabo basi abankyo Jumaine nigo barachi gotalra constituency cha Bonchari South Mogirango na boigo umachoge baro Manchester University, University ya Kenyatta, University ya Kenyatta, University ya serikali ya kaunti. Na hitu kuna CCTV tuatebe toko ngoli akawadiga ndo chabo sai ngomba tuamara. Tobateringa kamuranje by the way kanse abasaja ndere. Kanse yemioyo ekero kombe abasaja wewe hata mbele mingi bwana. Kanse yekero kombe abasuwati n'abasaja igiye kubi abasaja muno. Abangona mbara bari ndagire ntindi. Ndagire ntindi baratere kanse. Esigaro yo gora utake ngoyeretere. Ngedingo mukani otige. Takira nabo tuke bintemyo gora minyagora arengo. Ase ege kolege wichani mwanchwa omorilia ni gabantu babatamanyire babete bakomusagana na komusambira nyumba omungina bw'imyaka 55 imeye county ya Kamega obotko bwo kerero kurengana amona ake abananchi abegete ase enkayo mungino yoni babatano mungino yoni gabete ka koingiro ose go tibongwa amana bantu batamanyire maiga yo kumushara mabuta na kumusamba igabana inchi babere bakorera serikali askeri abatabano kurera inseko birengo byoburendi inanuka like diesel like petrol mwili na ameungua amekuwa nyeupe. Hasa kwenda kumfikia tukapata ameshaungua mwili yote, hakuna vitu tungemsaidia jumshera ameshaungua kitambo. Ndio tukabeba tukaweka hapo, lakini mshere ni mwili ameungua, lakini kuongea anaongea vizuri, anaeleza kichenye kilimfanyikia. Mwenye alisema walikuja tu wakamulika taa kwa uso. Walimulika taa kwa uso, wakamdhulumu kiunyama, kumrebu. Hasa wakati anataka kujaribu kujiokoa ndo kumwagia hasa hiyo mafuta na kumuashia kwa nyumba. Hasa si tukapata amekaa hapo nje. Tukilala atulali. Hata mimi nimetoka hapa kufika nyumbani kwangu napata wamepepa mahindi kwa nyumba. Usalama umekuwa chini na tunaomba serikali askari wa huku wafanye kazi. Kwa maana kama moto unaweza waka kuanzia saa 7 hadi wakati huu maaskari haonekani. Inabidi watilie manani mahali hapo. Ilikuwa mwendo wa saa 7 usiku. Kwa hiyo harakati sisi tukakimbia mbio kama majirani, tukaitana majirani wote. Kufika tukapata mshere Pirisira alikuwa ameungua sana mpaka ametoa nguo, mwili wote umeungua. Tukajaribu kutafuta wafadhili watusaidie, lakini kwa muda mrefu hatukupata.
yule ukuja kutuokoa. All over a sudden nikafika saa 11 ndiposa watu wa Hope wakakuja na ambulance wakabeba mshere wakaenda na yeye. Omukonyi b'omuraibense Professor Kithure Kindiki nigaburire abagavana kweneka bananko balemerobelyo yabo yamaganda City County ase okomurekera ebirenge binene bya serikali eri kweneka omuki abo bomo asingencho yowekirania amagandro imeyense Oscar Kindiki nigarengeye kuyakana yo chinga kyaba kago chake bene omukutano obek oyo orenga okarekana asinga ya Chinsa Ikomi imeyomoche o Nairobi. I'll just mention two of them. One is the issue of the costing of the transferred functions, which we must now confront and make sure that resources follow the functions that have been transferred. We must also find time this morning, in the limited time we have, to also get an update on where we are on the pending bills, and see how we make progress. You know, the bills now, the pending bills now are at the level of 720 billion, out of which 172 billion is with the county governments, and we must confront that issue and resolve it once and for all. And it is not impossible. It is very possible, actually, to address the pending bills issue if we think innovatively. And I think national government has some lessons we've learned on a few areas on how to unlock some of these issues around pending bills. Lastly, we will also get an update from the Treasury, the National Treasury, on where we are on routine issues, including the schedule of disbursement, but also on the macroeconomic outlook, because the fundamentals of our economy must remain under vigilance throughout, because if they go wrong, everything else we are doing will scatter. Because if the foundation is interfered with, the building is likely to falter. So we'll look at the macroeconomic situation, where we are on raising revenue and funding the two levels of government. And I want to end my remarks by just reminding us, as we pursue our programs, as we pursue our programs across the two levels of government, we must look at our economy as an integrated whole, and therefore the priority policy issues that we are implementing should not be different between the national government and county governments. And the priority issues are 5. 1, we must keep the macroeconomic fundamentals stable. Inflation, price of essential commodities, including foodstuffs, issues around interest rates, issues around the cash reserve ratio, the availability of foreign exchange, issues around the strength of the Kenya shilling. The macroeconomic fundamentals must remain constant or stable. 2, we have adopted as an administration a value chain approach to rejigging the economy, revitalizing the economy, and transforming our economy. So we have value chains in agriculture, in fisheries, value chains in livestock, and therefore our intervention. Yo kabire omunachibina omonene oyibigora ryeganga yochikoriye kiruhuki barayibwense asochorabana n'ubusyo po mwaka bw'ekirubere 2025 omusike David Baraga nigagenderewe yakere koko nakubulya bakenya kubwadisia asiganga yae yokora ense ya Kenya igo maraga atiruna isoko wali bagali yokora ense ya Kenya buri murayibwense nigarachi korongeya abiko kwene kyabense ya Kenya nkugendere gusika bosyo anene asoko murekera engana y'uchumi yense. Ni kusema uwezi kumpeleka kotini akiwa rais, lakini akitoka hivi tarehe 20 mimi tukipiga kura tarehe 27 Agosti na tarehe 28 29 asemekana ameshindwa, the next day unaweza kumpeleka kotini kwa ile makosa alifanya. Wale ile serikali tunayo ni kama mamlaka ni ya viongozi,
Wakenya ndio wanafanya nini? Ndio wanafanyia kazi. Sasa imekuwa like this, vice versa. We want to restore the Kenyans with the authority. Why am I saying that? Au kwa nini hiyo ni important? Vitu inafanywa hivi bila hata wananchi kuhusishwa. Those are the things we wanted to stop ili Kenya yetu endelee. We are a very rich country, let me tell you. Hii pesa ya wizi hii yote nachukuliwa hivi, ikirudishwa iwekwe education, iwekwe health, tutaendelea vizuri. Kila mtu aheshimu sheria. Na unajua ni nini hiyo itafanya? Kama rais akiheshimu sheria, aseme barabara tunafuata ni hii, unafikiri iko mtu mwingine ambaye ataenda kando? That's all we need, political will. Political will ya kuonyesha nchi sisi ni watu civilized people who want their country to prosper. Na tukipata rais ambaye anatupatia nafasi ya kuishi vile inatarajika kwa kikatiba, the country will go very well. Freedom of expression and the Constitution of Kenya, kama tunaweza kupata rais ambaye atatuheshimu sisi. Wanshumurire abana wekira uno twekira omweri obayatekire Chinsa Ikomi asenchura yo bwenge. Rene Bonfesongere ya dotara oburiri bero byeme ya KCTV.